Dr. Iakovou, for the kind invitation. So we'll start with a case having to do with a percutaneous approach for a residual MR after MTR. So it's about a 69 years old male patient with a quite complex medical history, suffering from severe ischemic cardiomyopathy with reduced ejection fraction, 20-25%, multiple PCIs in the past in left main, LAD, right coronary arteries with concomitant ACS. He also had an ICD back in 2022, suffers from permanent AF and diabetes. And actually, back in 2022, he had a severe MR treated, a functional MR, with 2 mitral clip devices in the mitral position. So since then, he was never actually well. And his exercise capacity gradually worsened, especially the last month, with high BNP levels, as you can see. He was referred to our center. The procedure was done in another center 4 years ago. He was referred to our center due to severe residual MR. So we had baseline screening TOE echo, which confirmed the dilated LV with severely reduced ejection fraction, 20%, dilated RV with impaired function. And as you can see, 2 residual jets in the mitral valve. One is in between the 2 clips. I don't know if you can see. Show us with the mouse. With the mouse. Here you can see actually the 2 clips, one in the mid and one in the medial. And so there were 2 jets, 1 jet between the clips and 1 jet lateral to the clips. And as you can see here in the echo, the 2 clips are not exactly in the same level. And we already knew that during the index procedure, the second device, the medial device, was actually entrapped in the subvalvular apparatus and was deployed between the chordae. So as you can see here, the 2 devices have a distance about half a centimeter between them, and not in the same level. Sorry, I will interrupt you just to make it more interactive. So the final result of the first operation, the mitral clip, was good or so and so? I'm not aware of the exact image after the procedure, but gradually the patient was not feeling well, and this is the image 3-4 years later. The second clip, the more medial, I think it looks like. And as you can see here, that's why we do a fluoro screening on the right side, and you can see the clips are not in parallel to each other; they're actually perpendicular to each other. Yeah. So something is wrong, and we knew that the second clip, the medial clip, was entrapped during the procedure. They couldn't take it out, and they just implanted it in the chordae. Okay. So this is the mechanism, actually. And what about recurrent MR after MTR? It's not rare. It's about 10% of cases within the first year. The mechanism in prime MR, it's worsening leaflet prolapse, subsequent leaflet tear, or SLDA, while in secondary MR, usually... What is SLDA? Not everybody knows. A single leaflet device attachment. So one angle of the clip is not properly attached. So in secondary MR, mainly it's because of progressive left ventricular dilatation or worsening of the leaflet tethering or further atrial dilatation. What can we do about these cases? What can we do with the transcatheter therapy strategies? Redo MTR is the most appropriate one, if it can be done. In literatures, we can see some plug-based bailout strategies, combining the redo MTR with vascular plug device, usually, implanted between the clips or next to the clips. This is the largest series with 9 patients with plug-based treatment, and as you can see, with good results and safe enough. So our plan was to do a hybrid approach with a plug-based device, with a plug device between the 2 clips, and maybe another clip lateral to the previous one, as you can see here to the right. So we started with the transeptal puncture. We used the Agili steerable sheath in the left atrium, and was quite easy to cross the area between the clips with a Terumo wire using a multipurpose 5 French catheter, as you can see in the image.
We confirm the proper position with an LV-gram, as you can see on the bottom left. And the next step was to implant a vascular plug 2 device, 20 by 16 millimeters. And as you can see here, it was gradually deployed in between the two clips. Here you can see the final position before release and the echo below, confirming that it was quite stable. So we decided to release it. And here you can see the device release across the mitral valve between the two previously blooded clips. So this is the final position. Actually, this is the final position a few minutes later, as you can see here. And on the right side of the screen, you can see on the echo, the one jet has diminished completely, and the gradient is about 6, the mean gradient. Okay, we're holding our breaths for a few minutes, to be honest, but it's still there. The next step was to redo a clip for the other jet, for the lateral jet, with a small clip, NT clip. Now we were more familiar with this procedure, and an NT clip was implanted, as you can see, above the jet, the second jet, good grasping. And this is the final angiographic image with 3 total clips and the vascular plug 2 with a quite good echo result, as you can see on the right side, and a mid gradient of 6. So the management of recurrent MR after TR requires for sure a multidisciplinary individual strategy. If the affected area can be grasped and covered, then using another TR device is recommended. However, we have options with hybrid approaches like that one, combining a plug-based strategy and a redo TR device, which seems to be safe and an effective option for high-risk patients with favorable anatomy, of course. Thank you. This was a great case. So, μπορούμε να μιλάμε ελληνικά τώρα, έτσι, στο τελευταίο. Νομίζω, ναι. Αντώνη, για πες. Εξαιρετικό πέρσι. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ποια είναι η στρατηγική της αντιθρομωτικής αγωγής σε αυτή την περίπτωση με το plug? Εν προκειμένου, ο ασθενής έχει κολπική μαρμαργία, απλά συνέχισε την αντιπικτική του θεραπεία όπως τα έπαιρνε. Σε κάποια περίπτωση όπου δεν ήταν σε κολπική μαρμαργία ο ασθενής και έπαιρνε ένα plug, αντίστοιχα, ποια θα ήταν η λογική της αντιθρομωτικής αγωγής εδώ? Με αντιμεταλλιακά θα δίναμε προφανώς. Με διπλή αντιμεταλλιακή, ίσως για κάποιο προφανώς δεν υπάρχουν τώρα δεδομένα για το συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, επειδή ένα μεγάλο τμήμα της συσκευής είναι στον αριστερό κόλπο. Θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε και την αντιπικτική αγωγή. Και ο λόγος που χρησιμοποίησατε AVP2 ήταν λόγω σχήματος. Αυτό είναι στρογγυλό το AVP2. Στη βιβλιογραφία έχει χρησιμοποιηθεί το 2 και το 3. Έχει ένα θέμα το AVP2. Όταν βάλεις ένα μεγάλο AVP2, αυτό στη μέση, έχει κενό. Οπότε είναι συμπιέσιμο. Και έκανε ωραίο elongation σε όλο το κομικό. Μάκρυνε και μετά γλίστρισε. Απλά στο τέλος... το AVP3 είναι άλλος ο δίσκος. Έχει ένα δίσκο στο περιφερικό και δεν είναι 3 κομμάτια, είναι 2 κομμάτια. Οπότε νομίζω κάθεται καλύτερα. Αυτό ήταν μεγάλο, γι' αυτό δεν χωρούσε το AVP3, έτσι. Δεν το δοκιμάσαμε, αλλά αυτό μας έδειξε να δω και είδα το στο τέλος γλίστησε προς τον αριστερό κόλπο και έκατσε εκεί. Ο ασθενής καλά είναι, έτσι. Ακόμα καλά. Αυτό έχει γίνει 20 μέρες, δεν είναι πολύ. Οκ. Εγώ θα του έκανα υπέρηχο πάντως συχνά. Εγώ επειδή είμαι και λίγο πιο παλιός, συγχαρητήρια για την παρουσίαση του περιστατικού σας. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι δημοσιεύσαμε την πρώτη περίπτωση μεσοκολπικής, σοβαρής μεσοκολπικής. Κύριε Βουδρέ, επειδή έχουμε online ανθρώπους και μπορεί να μην σας ακούνε, χαίρετε, είναι δίπλα στο μικρόφωνο και εκεί, στην καρέκλα σας. Για να ακούνε και οι συνάδελφοι που είναι online. Είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δημοσιεύσαμε, λέω, την πρώτη περίπτωση, θα μπορούσα να πω και παγκοσμίως, το 1989,
μιας σοβαρής μεσοκολπικής επικοινωνίας που έγινε μετά βαλβιδοπλαστική μητροειδούς. Εκείνη την εποχή αυτά κάναμε και δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή ούτε άμπλατζερ ούτε άλλα devices και θυμάμαι στην παρουσίαση που είχαμε κάνει με διουρητικά είχαμε αντιμετωπίσει τη δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια που είχε εμφανίσει ο ασθενής και το είχαμε κάνει και δημοσίευση το European Heart Journal 1989. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν ένα ιατρογενές ούτε πάτσερ, έτσι. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση να πάμε στο επόμενο case? Πάμε στο επόμενο και θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ.